a shelter for the homeless. Guys, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Please like, subscribe, and share. Hit the subscribe button right here. Thank you. Ekene Maria Egyptian na Brazil, Sebruwa na Nyeli, Ede Ngozi n'etiti Igboro niile, ọ dịazị Ngozi bụ nwafọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, rịọbara anyị ndị nje arịrịọ, kịta na ọmụmụ anyị. Amen. Nyeju odibo nwanyị nke ose Sebruwa. Ka o rere m ka isi kwu. Ekene Maria Egyptian na Brazil, Sebruwa na Nyeli, Ede Ngozi n'etiti Igboro niile, ọ dịazị Ngozi bụ nwafọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, rịọbara anyị ndị nje arịrịọ, kịta na ọmụmụ anyị. Amen. Okwu emela arụ. O wee binyela anyị. Ekene Maria Egyptian na Brazil, Sebruwa na Nyeli, Ede Ngozi n'etiti Igboro niile, ọ dịazị Ngozi bụ nwafọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, rịọbara anyị ndị nje arịrịọ, kịta na ọmụmụ anyị. Amen. Rịọbara anyị arịrịọ, ọ nne nke Chukwu dị asọ. Ka o wee too n'aka nkwa nke Kristi. Arịrịọ, anyị na-arịọ gị o Chukwu, ka erinye Kraịst anyị n'ime obi anyị, ka anyị bụ ndị nje butere ozi ọma, wee mara iwere arụ Kristi nwa gị, site n'afọ ya na obi ya, wee bata n'osite na mbilite n'ọnwụ ya, site na Kristi dị nwere anyị. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'izu na kịta na Igbo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'izu na kịta na Igbo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'izu na kịta na Igbo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga, Site n'ebere nke Chukwu ka ha zuru ike na ndokwa. ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, Nọnyekwara mmụọ gị. ka Chineke ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. The FM, 24 hours of informative, educative, and entertainment programs. Can't stop, won't stop. On Ebona, the 103.5 FM. Listen to news updates on Ebona, the 103.5 FM immediately after Angelus, 6 o'clock a.m. and 6 o'clock p.m. weekdays. Stay tuned to be updated, to be informed. News updates, live reports. Ebona, the FM breaks the news with actualities. And the link that if we are hoping for a new Nigeria, You can as well listen online via mixlr.com/gistfm. Good morning and welcome to Ebona, the 103.5 FM news updates. Today, Monday, the 4th day of December 2023, and the time is 4 minutes past the hour of 6. Martin Efanshuku Ekezie is my name. The headlines. Anambra cleric calls for relocation of investment of Ndibu as Ohaneze and other stakeholders advise Lagos on building demolition. We will continue to consider interests of people with disabilities, Governor Oti. Enugu government moves to control noise pollution from nightclubs, bars. Oil climbs as Mid-East tension back in focus. Now, details. Anambra cleric calls for relocation of investment of Ndibu as Ohaneze and other stakeholders advise Lagos on building demolition. Stakeholders in the built environment have said the demolition of buildings should be a last resort by the government. This appeal came after the Lagos State Commissioner for the Environment and Water Resources, Tokumbo Wahab,
issued a 7-day contravention notice on the owners of the properties whose structures encroach on the drainage in Agungi, Ajiran, Conservation Road, Osapa, all along the Ekota River area of the state. The Director of Publicity Affairs and Ministry of the Environment and Water Resources, Kunle Adeshina, made this known via interview with newsmen. The Apex Igbo Social-Cultural Group, Ohaneze Ndi Igbo Worldwide, has waded into the demolition of alleged illegal structures in parts of Lagos by the state government. Meanwhile, Anambra clergyman calls for calm and relocation of businesses back to the southeast. Here is a report. Please take a listen. The President General of Ohaneze Ndi Igbo Worldwide, Chief Iwayanwu, declared that Ohaneze will stand with any Igbo person with the right documents whose building got demolished in the ongoing building demolition by Lagos and federal government, most especially in Festac Phase 2 and Alaba International. The leader of the Apex Social-Cultural Group called on Lagos state government to compensate individuals who were affected by the demolition process. Meanwhile, Anambra clergyman used this opportunity to call on the Igbo to relocate their investments to the southeast. Ozi anyị na-enweta na-ekwu na ọ bụrụ sọ ndị Igbo ma ndị tribe ọzọ lụrụ ụlọ n'ebe kwesịrị ọka alụa maka na o doro m anya na mmadụ ama emekata akwụkwọ ezu ezu ọlụ ụlọ n'ebe kwesịrị na-ejekwatu gị alụrụ ụlọ n'ebe kwesịrị ọka alụọ mana ọ ihe a na-akpọ ndị ejenti ma ndị si n'azụ lee ya ọ bụrụ na ha nweta gọọmenti approval nwee ike produce gọọmenti approval letter. I don't think na ya na-aga-akwatu ụlọta mana ọ dị ka ihe si n'azụ wee mee magomago wee lụọ mana ọ bụ nnukwu ihe ịdọ aka na ntị nyelu tribe ọbụla ọkachasị ụmụ Igbo ihe ịdọ aka na ntị kemgbe ka a na-eti cheta ụlọ ha cheta ụlọ mala ebe ha si wee pụta de na ebe ha na-agbakọ mbọ ihe ịchụ ihe afọ ga-eri uche ha na-adịa ka ha na-eme investment maka ihe arụgo blow on our eyes ilecha anya ọmalịcha ụlọ a na-akụtu ọ na-agba anya mmiri and oge ụfọdụ ana m arịọ federal gọọmenti ọ bụrụ na ga-akọnsider o nwere ihe a ga-emecha anya enye consideration etu a ihe si dị na Nigeria ike obi na-akụtusi ụlọ ndị mmadụ ọ dịchakwa nkozichala ezi. The parish priest of St. Michael's Parish, Abacha, Reverend Father Big Mo Nnadozie Obiekezie lauded Governor Soludo for his policies in Anambra as he calls for a better implementation of the free education. Na mgbe anyị na-ekene nwa Mgbafọ Chukwuma Soludo ọ na-agbani anyị ma na ọ dịrọ mfe ịbụ aka na-achị steeti anyị bụ Anambra ka anyị na-asị ejisi ike na ọ na-agbani anyị na-ekenekwa ya na free education o nyere mana n'uche m a ga-asị na ọka fọchakwara maka na o nwere n'ụfọdụ skuulu aka nwere PTA paid teachers. Ọ bụrụ na onye free education ka ezi ebe a ga-esi weta ego a ga-ejekwu PTA paid teachers so oge ụfọdụ ọ na-enye nsogbu oge ụfọdụ return to school ndị nne na nna amarọ ndị enye free education na ndị enyere ọ na-enye nsogbu so na anyanwa bụ ihe ka m ga-asị na ya enyekwa aka ka akọwa ya ọfụma mana ihe o mere amaka ọ magburu onwe ya. Ọzọkwa m ga-asị ka mgba aka bụ na ụmụ anyị na-akwado inene WAEC ma junior WAEC anyị na-anya WAEC tinyere ego NECO tinyere ego junior WAEC tinyere ego so ọ bụrụ na ọ ga-enyekwa aka sị ụmụ Anambra steeti free WAEC this year ọ ga-amagbukwa onwe ya maka na ma ọ bụ subsidize ya maka the number register WAEC ọ dị reduced ọ dị very low anyị ma na ọ dịrọ mfe mana ịgwa gị eziokwu nwa Mgbafọ na-agbani ọ na-agbanisi ike. He also supported Senator Nino Melaya on his call for political parties to boycott election in Nigeria. Ihe tụbara anya na-eme nke na-aka ewute anyị n'oge a bụ ndị eji okwu ha bụ izu the professors the lawyers ụfọdụ na ọ bụrụkwa ha ncha the mess up the education ha nwere o doro anya na ụfọdụ election eme n'oge eziri ezi dokwuo gị anya na ụfọdụ ikpe ekpere na kọtụ bụ asị ọcha so kedu ebe a ga-ebido anọzi na-ene ụwa anya na-asị Chineke batara ya ọsọ enyemaka so ọ dịkwa mma na ọ bụrụ na Nigeria ga-eteta n'ụlọ maka na ike agwụgwọ. However, he highlighted the projects the church uses to develop Abacha community. A na-esikwa na ya nyelu diocese aka sikwa na ya rụọ ọrụ ụfọdụ sikwa na ya na-aba akụ skuul anyị maka na anyị na-ejiri enyemaka n'ebe a ọtụtụ ụmụaka enwere ike ịkwụnwe ụgwọ akwụkwọ n'agbanyeghị ụgwọ akwụkwọ anyị na-akwụ na ebe a bụ the lowest na mgbamgba anyị ihe siri ike and many of the parents enwere ihe ha na so ihe a ga-alụ ebe ya ka anyị na-anya ịfụ na parish anyị aka na-abịa ụda abịa aka ga-edozi skuul aka ga-alụ skuul ma ebe ndị nkụzi ga-ebi ma ebe ndị sista ga-ebi na ihe ụfọdụ gasị ma ime landscaping mana ihe ama bụsi bidogodi n'ofu ọ bụ na gọọmenti ga-abịa nye aka nke ọbụla ha nwere ike inyere anyị aka ha ga-afụ nnekwu anya overhead tank anyị na ọ gbalụ nchala nwee problem ọ chairman
Idemili North local gọọmenti ka anyị yọka onye aka weta ego ọ bụrụ ugbo ego wee sanpepa ya kpụchapụ ya repentipụ ya wee nwee ike gbapụ ya penti wee nwee ike gbanyekwa mmiri na ya wee na-enyekwa ụmụ akwụkwọ the primary school and the secondary school dị ebe a. So anyị na-ekenye chairman Idemili North ancha bụsị ndị ọrụ Soludo ancha bụ ndị ọrụ gọọmenti. From St. Michael's Parish, Abacha, Idemili North Local Government Area, Anambra State, Martin Epanchukwu Ekezie reporting. Still on the news, we will continue to consider interests of people with disabilities, Governor Oti. Abia State Governor Alex Oti has affirmed that his administration will consistently prioritize the interests of persons with disabilities in all its programs and policies. Governor Oti made this commitment in his goodwill message on Sunday as Abia, alongside the entire nation, observed the International Disability Day. In a statement issued through his Special Assistant on Persons with Disabilities, Mr. David Anyayele, Oti stated, today's commemoration provides another opportunity for us to reflect on the contributions of Abians with disabilities to the socio-economic development of our state. The theme of the 2023 International Day of Persons with Disability is United in Action to Rescue and Achieve the SDGs for, with, and by persons with disabilities. Governor Oti, extending warm wishes to Abians during these celebrations, emphasized that his administration is determined to showcase to the world that in restoring the glory of Abia and making it the truly #1 state in Nigeria and God's own state, no one would be left behind due to disability. Enugu government moves to control noise pollution from nightclubs, bars. The Enugu state government, in continuation of its urban renewal policy, has asked all nightclubs, beer parlors, and other entertainment operators to mitigate their noise pollution in the capital city, particularly in residential areas. Chairman of Enugu Capital Territory Development Authority (ECTDA), Honorable Uche Anya, gave the directive when it held a stakeholders engagement meeting with the operators in his office. Anya stated that the state government is proud that the operators chose Enugu to perform their businesses, noting that no megacity exists without nightlife, which the state government is willing to be in partnership with in operators for decent bubbling nightlife. He, however, regretted that his office has received no less than 200 petitions from residential neighbors to the operators complaining about their inability to sleep at night because of the noise pollution emanating from the business operations. One of such prominent citizens is the Bishop of Enugu Catholic Diocese. He said he can't sleep, that he is surrounded by nightclubs. He said that if I can solve the problem, he will pray for the business operators and their businesses. The governor said he can't treat pies at night because of the noise from such business premises close to the lodge. Anya asked the business operators to embrace acoustic technology for operation of indoor loud music, stick to their approvals by the town planning authority, and also for those who do not have approvals to approach the agency for the approval, warning that any violation of new rules will attract closure of such premises and 5 million naira fine. Now we move over to the foreign scene. Oil climbs at Mid-East tension back in focus. Oil futures arose on Monday as geopolitical tension in the Middle East returned to focus, foreign concerns about supply from the region, but uncertainty over OPEC plus voluntary output cuts and the global fuel demand growth clouded the sector's outlook. Brent crude futures climbed 28% or 0.4% to $79.16 a barrel by 0018 GMT, while U.S. West Texas Intermediate crude futures were at $74.36 a barrel, up 29 cents or 0.4%. A re-emergence of geopolitical tension over the weekend has come to the aid of an ailing crude oil price on the reopening this morning. IG markets analyst Tony Sycamore said simmering tensions appear to be rising to the surface again in the Middle East in response to Israel's renewed attacks in Gaza. Oil prices are recovering from a decline of more than 2% last week on investor skepticism about the depth of supply caused by the Organization of the Petroleum Exporting Countries and Allies, including Russia, together called OPEC Plus, and concern about sluggish global manufacturing activity.
This is where we draw the curtain on news updates on Ebona, the 103.5 FM. But before we leave, a quick look at the headlines. Anambra Cleric calls for relocation of investment of Ndibo as Ohaneze and other stakeholders advise Lagos on building demolition. We will continue to consider interests of people with disabilities. Governor Oti. Enugu government moves to control noise pollution from nightclubs, bars. Oil climbs as Mid-East tension. Back in focus. You just listened to news updates on Ebona, the 103.5 FM news, produced and read by Martin Ifeanyi Ekeze. Thank you for listening. Good morning. Listen to news updates on Ebona, the 103.5 FM immediately after Angelus, 6 o'clock a.m. and 6 o'clock p.m. weekdays. Stay tuned to be updated, to be informed. News updates, live reports. Ebona, the FM breaks the news with actualities. I believe that if we are hoping for a new Nigeria, You can as well listen online via mixlr.com/GistFM. Mgbe maka this boy ya na-agba egwu. That guy will need to move. Ebona, the 103.5 FM. Nababoa Production. Police for vigilante. Not my business. When I would ever give SDJ radio drama, Erico. Akụkọ ihe mere n'iwe ogbe. AJ radio drama Erico gonna dialogue every Monday 8 o'clock p.m. with a repeat broadcast on Saturday 3 o'clock p.m. Now, Ebona, the 103.5 FM. If you move and finish your business, Amara m ile nwa dị ahụ ụbọchị m na-aga n'obodo m na-anụ akọ na ya na-erikọ n'anya nke ka dịkwa nke bụ na ana m ahụzikwu n'anya ma ọ bụ n'eziokwu. Ekwekwala ka akọlụ gị nke a akọwa. A lot of people complain about not using their talents the way they want to. Utilize this opportunity today. Are you an aspiring actor, musician, dancer? Here is the opportunity you have been waiting for. Register with Babola Production at Ebona, the 103.5 FM today to make your God-given gift money-making venture using your God-given gift today. For more information, call 08039167049. Don't miss out on this opportunity. Officer Monkomato Suike, Ezi Lagos, Ezi Abuja, Ezi Anambra, Tidekwe Enugu Nia. Kedu hotel mmadụ ga-anọ dị n'ime eze? Nwanne ka efe na-adọkasịkwanụ ka introduce you to the Nigerian hotel chain, Residency Hotels. Ịtọcha down na Lagos, ị ga-achụfa na Lagos International Airport Road, or ị bịa na Lekki Phase 1, or ị chụọfa na Lekki Osapa London, Lagos. Ịtụọ down na Abuja, nwanne Residency nọ na Area 11 Garki, ọ nọkwa na Guzape, n'ọkwa na Utako, Abuja. Ịbanye Owerri onye m chụọfa na Port Harcourt Road, Owerri. Ụzọ ka isi banye na Anambra, chai nwanne na-edon m ozigbo nwanne ịchụbịa na Ogidi na Anambra State. Ibugharịtazi abata na Enugu State 7/8 Northwest Street, Independence Layout. You enjoy the luxurious furnished rooms and suites
Restaurants are okay. They have two sides here and there, an outside door bar where you are entertained with drinks brewed in different parts of the world. You can also book and pay online at tiptopgo.com or www.myresidencyhotel.com. One open time, Residency Hotel, all the way. Man is a political animal. That's why we all have our views on politics. Political View comes to you at Ebonade 103.5 FM with Martin Ifeanyi Chukwu every Monday, 3 o'clock p.m. to 4:30 p.m. and Saturday, 10 a.m. to 11:30 a.m. It's all about the day-to-day activities in the Nigerian political space. Views of political actors from various political parties on political process. Views of labor leaders, and most importantly, your views. Views of the common Nigerian. Tune in to Ebonade 103.5 FM or you join online via mixlr.com/gistfm every Monday and Saturday. What are your political views? Keep a date. Ladies and gentlemen, tighten your seatbelt as we take you on this smooth ride. Let's go! It's the morning drive on 103.5 Ebonade FM, keeping your morning engaging as we take you through the smoothest ride on radio. From 7 a.m. to 9:30 a.m. Getting your morning inspired, be informed. Let's interact only on the morning drive. Make it a date with Martin Ifeanyi Chukwu, aka Meta. And Christy, aka Emenari, aka Classy. From Monday to Friday, from 7 a.m. to 9:30 a.m. on the morning drive. 103.5 Ebonade FM. Come on, everybody, let's give God this worship. If you know He's awesome, come on, stand on your feet, everybody. If you know He's awesome, you're in awe of His grace, you're in awe of His goodness.